Давай, выходь! Выходь! Автомат на землю, блядь! Давай, бьем! Пошли, пошли! The unprepared, untrained, and demotivated Russian army is falling like a house of cards in their own Kursk region. Dozens of Akhmat Kadyrovites, or the famous TikTok warriors, have been captured in the Russian rear in Kursk. All men, when asked, said they were from Grozny, Chechnya, and from Akhmat unit. These armed militants are loyal to the warlord Kadyrov, Putin's Gauleiter in occupied Chechnya. But besides the filming for TikTok, the Akhmat fighters are roundly hated by Russian conscripts because they regularly were fleeing from combat. Ты откуда? Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Ты? Грозного. Так же? Та же история, понятно. Так, раз, два, три. And this is interesting. Private Anton, a Russian conscript, sought out the Ukrainian armed forces and surrendered to give them the coordinates of Kadyrovites in the area who gang-raped him. The Ukrainians then shelled the Kadyrovites with artillery. This is a photo of him with one of the rapists. Poor Anton. At least he got his revenge. But wait, we have more. Russians surrender after audio information they receive from Ukrainian drones. Давай, выходь! Выходь! Автомат на землю, блядь! Давай, бьем! Пошли, пошли! Услышал украинскую птичку, которая предлагала сдаться. And more footage, guys. When it rains, it pours. Another unit of Russian conscripts is reported to have surrendered as prisoners of war. This is another angle of the captured Russian conscripts. Russian conscripts captured in Kursk region complained that they were thrown to the slaughter without any military training. One of them told about the heroism of Kadyrov's henchmen from the Akhmat group in Kursk region. Трое сбежали, 8 выжили, остальные 200. Было 2 случая встречи с Ахматом. Ну, первый даже встречи трудно назвать, они просто ехали по мимо лесополосы с Гуева в Суджу и решили в лесополку пострелять. Нахуя-то вообще, не было ничего. Какие предпосылки, чтобы они простреляли в лесополку. Командиру взвода было вообще максимально похуй. Ни попытки восстановить связь, то есть как-нибудь связаться, что-нибудь сделать, сделано не было. И сам он нервничал. Привет, это я, Влад, твой сын. Я попал в плен, нас нахуй кинули. У нас не было никакой поддержки, ничего вообще. Нас генерал Лапин, командующий Курским направлением, просто послал нахуй. И все еще сюда пихает таких же срочников, как я, чтобы мы здесь помирали, как собаки, попадали в плен. Ему похуй на это, ему похуй на нас. И будет дальше похуй. Я призываю всех, чтобы никто сюда не шел,
Мама, я призываю тебя, чтобы ты устраивала как можно высокий общественный резонанс, чтобы ты бегала везде, чтобы ты вот это видео всем показывала. Ты не представляешь, мама, как я хочу домой, как я от этого всего заебался. Нас кинули без военной подготовки сюда. И все, блядь. Мы остались здесь. Нас кинули нахуй. Я не хочу, чтобы это с кем-то еще произошло. Очень сильно хочу вернуться домой. A Ukrainian heavy drone of the Baba Yaga type destroys a Russian checkpoint in the Kursk region with multiple drops. No wonder Russians are terrified of him. This is a serious heavy bomber. Information from the Kursk hospital. They are transporting the wounded in droves, the killed in droves. All the cars and KAMAZ trucks are filled with corpses and the wounded without limbs. It's just awful. This is a video from 2 days ago when the Ukrainian army struck and destroyed a Russian convoy of trucks carrying T-80 tanks into the battle zone near Koronovo in the Kursk region. Another major blow to the Russian forces in the area. They say the worst thing in war is the panic. Russian channels are spreading rumors that Ukrainian special operation units are operating in the Russian rear area, using captured Russian equipment to blend in and conduct attacks. Maybe is true, maybe not, but let them guessing. A large fire has broken out in the Rostov region near a military unit. There is also a fire in Shebekino, Belgorod region. And if you want the bigger picture, this animation is all you need right now for the battle for Kursk. Russian troops are building fortifications south of Kurchatov, where the Kursk nuclear power plant is located. Earlier, pro-war channels also showed videos of the construction of dugouts in the region. So I can't resist asking, hey Putin, how is the special military operation doing? Clowns. Нескончаемая линия противотанковых рвов. Вот там дальше украинец, ну точнее противник, враг, потому что только украинец. Вот. President Zelensky showed footage of something burning at Zaporizhzhia nuclear power plant, which is under the control of Russia. But being a sore loser, Putin is now trying to blackmail Ukraine and the world with a nuclear catastrophe at Zaporizhzhia. But this is just a bluff. If something happened to Zaporizhzhia, that will also be the end of Russian presence in that part of Ukraine, which is, by the way, the only territory he gained in the past 3 years during his failed invasion, not to mention the damage which would be done to the ethnic Russians in the region. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.